A cikin wannan bidiyo zan nuna maka wani sabon application da zai baka damar samun kuɗi online 5,000, 10,000 up to 20,000 for free ba tare da ka yi amfani da BVN ba. Sa'annan daga ƙarshe zan nuna maka yadda zaka samu kuɗi da wannan application ba tare da ka yi referral ba, step by step a cikin wannan bidiyo. Saboda haka ku biyo mu a bidiyo. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum warahmatullah masu bin mu a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka wani application da zai baka damar samun 5,000 for free ba tare da kai amfani da BVN ba. Haka zalika da ƙarshe zan nuna maka yadda za ka yi amfani da shi ka samu kuɗi ba tare da ka yi referral ba. So, saboda haka biyo mu a cikin wannan bidiyon step by step ta yadda za mu nuna maka komai da yadda za ka yi register sa'annan ka yi amfani da wannan application. Wannan application ba wani abu ne mai wahala ba, app ne mai kama da irin branch, tifa cash, fanfe da dai sauran applications irin wannan. So saboda haka wannan application ba a buƙatar ka yi amfani da BVN. Saboda haka wannan shine bambancin shi. Saboda haka ka biyo mu a cikin bidiyon step by step. Daga farko ka danna link da ke description na wannan bidiyon. Saboda haka sai ka je ka yi download na wannan application. Bayan ka yi downloading a Play Store, kai tsaye zai baka wannan fuskar, to sai ka danna akan open domin buɗe application ɗin. Kana dannawa akan open, kai tsaye zaka ga ya nuno maka wannan fuskar, sai ka jira shi ya kammala loading. So bayan ka jira shi ya kammala loading, kai tsaye zaka ga ya wuce da kai a wannan fuskar ta inda zaka zo ka danna akan wannan rubutun. Kana dannawa akan wannan rubutun, kai tsaye zaka ga ya wuce da kai ya nuna maka cewa ka saka ainihin number wayarka. Saboda kai tsaye sai ka yi typing na number wayarka. Kana kammala typing, kai tsaye sai ka zo ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit, kai tsaye za a ce an turo maka OTP akan number waya naka. Saboda kai tsaye zaka jira wannan OTP ya shigo. OTP yana shigowa, kai tsaye zaka saka wannan OTP a wannan gurin. Bayan ka kammala saka OTP, zaka danna akan verify. Kai tsaye sai ka zo ka saka first name, last name, ka zaɓi gender male or female, sai ka danna akan next. So kana dannawa akan next, kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar ta inda za a buƙaci ka ɗauki selfie. So inda yake wannan application bashi da matsala, so shine zaka je ka ɗauki selfie. Kawai zaka ɗauki selfie, ba tsayawa checking suke yi ba. Kai tsaye kana ɗaukar selfie zaka wuce a cikin application ɗin kamar haka. Sai ka zo ka saka passcode, wato kamar password kenan da zaka riƙa yin amfani da shi a wurin yin login cikin wannan application. Saboda haka sai ka zo ka create na password, sai ka danna akan wannan rubutun. Kana dannawa akan wannan rubutun, kai tsaye zaka ga sun yi maka wannan saƙon na cewa passcode created ko account created. So idan ka duba wannan shine cikin wannan application ta yadda zaka ga application ɗin kenan. Zaka ga abubuwa daban-daban ga su kamar haka, zuwa dai abubuwan da zaka yi amfani da wannan application, wanda yanzu kai tsaye zan nuna maka yadda zaka yi amfani da wannan application. Gaba shine ka danna akan send. Kana dannawa akan send, za su ce maka kai create na pin. Saboda kai tsaye sai ka je kai creating na pin, wato pin da zaka rika yin transaction da shi a cikin wannan application. So kana kammalawa, zaka danna wannan rubutun, za su ce maka kai creating na transaction pin. Za su nuna maka cewa ka saka next of kin da wasu abubuwa. So wannan ba dole sai ka saka su ba. Kawai abin da muke so shine refer and earn a cikin wannan application. Domin kuwa abu na ɗaya da ya kamata ka lura da shi wannan application, dole sai in ka yi referral a cikin wannan application sa'annan za ka samu kuɗi. Sa'annan duka mutum ɗaya idan ka yi referral suna bayar da 500. Kenan ni idan na gayyace ka, za su bani 500, kai kuma sai in ka gayyaci wani za su baka 500. Amma a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi amfani da shi, ba sai ka yi referral na wasu mutane ba. Kawai kai makan kasar referral sa'annan kana samun 500 a cikin wannan application. So idan ka duba za ka ga an ce transaction limit na ɗaya rana za ka iya yin 5,000, sa'annan abinda za ka yi ajiyewa 30,000 a cikin wannan application. So idan kana so ka yi upgrading, dole za ka yi amfani da BVN naka. Amma mu wannan yanzu ba shine buƙatar mu ba, kawai buƙatar mu shine mai referral a bamu 500. So zaka danna akan refer and earn, za ka ga an kawo maka wannan rubutun. Sai idan ka duba za ka ga hanyoyi guda biyu da za ka yi inviting na mutane. Akwai ta hanyar message, akwai ta hanyar social media. Saboda haka ta hanyar message zaka danna akan add mu,
kana dannawa akan admo kai tsaye zaka ga ya buɗe maka ta inda zaka saka number mutane. Zaka iya saka number mutane zuwa 10. Da zaran ka saka number sai ka danna akan admo, kana ƙarawa akan admo suna ƙara buɗe maka wuraren da zaka saka number. So bayan ka kammala saka nambobi kamar haka, sai ka zo ka danna akan send. Kana dannawa akan send, kai tsaye za a nuna maka cewa an tura wannan invitation zuwa ga waɗannan mutane. Kai tsaye za su ga saƙon ya shigo da sunan wannan application ba da sunan number wayar ka ba. So abinda za ka yi kenan, ka tuttura wa mutane. So duka wanda ya danna ya yi register ya yi depositing na 500, kai tsaye za su baka 500 bonus, kuma wannan 500 ɗin zai iya cire ta kai tsaye. Hanya ta biyu shine ta hanyar sharing a social media. So saboda haka bayan ka sake dannawa akan wannan, kana dannawa akan wannan rubutun a can gefen za ga an ce send to social medias. To sai ka danna akan wannan gefen, idan ka duba za ka ga referral code naka nan, kawai copy za ka yi ko kuma ka danna akan share my referral link. So kana dannawa akan nan za ka yi sharing zuwa ga 'yan uwanka ko abokaninka da sun yi register suka yi depositing na 500, za su baka waɗannan kuɗin. Yanda mutum zai depositing shine, za ka zo a can sama account number gashi can sun ƙirƙira maka, sai ka yi copy. Kana yin copy account number ne na Wema, za ka zo a bankin ka sai ka saka kuɗin da kake yin transfer. Saboda kana sakawa kai tsaye za ka saka 500. Kana saka 500 sai ka saka account number, sai ka je ka yi transfer na kuɗaɗe. So ni kai tsaye da yake wannan in short ne, na riga na yi transfer na 500 a cikin application nawa. Kai tsaye zan je in nuna maka yanda za ka yi withdraw na kuɗaɗenka idan ka tara a cikin wannan application. So saboda haka bayan ka riga ka saka 500, za ka zo ka danna akan send, sai ka zaɓi transfer to bank, sai ka zaɓi bankinka. Kana zaɓar bankinka sai ka zo ka saka account number da kake so ka sake fitar da 500 ɗinka da ka saka a cikin wannan application. Kana sakawa kai tsaye sunanka zai fito. To kada ka saka 500, dan idan ka saka 500 ba za su baka damar yin withdraw ba, dole za ka saka 495 domin suna jan naira 5 charges. Idan ka saka 500 za su ce maka insufficient balance. So saboda haka za ka saka 495 a nan wurin withdraw. So bayan ka saka 495 za ka saka pin ɗinka da kai creating na withdraw, sai ka saka narration, sai ka danna akan next. Kana dannawa akan wannan next ɗin, so kai tsaye za a yi nuno ma wannan, sai kai confirming. Kana yin confirming, kai tsaye za ka ga payment naka ya yi processing, ya wuce. Kai tsaye kaɗan jira minti kaɗan, za su ce maka transfer completed successfully. So a yanzu haka an yi transfer na waɗannan kuɗaɗen zuwa account nawa, wanda kai tsaye abin da za ka yi kenan, kana yin wannan kana samun kuɗi da wannan application. So idan ka duba gashi har kuɗin mu sun sake dawowa, wato za ka tura 500 kuma ka cire abin ka, shikenan wanda ya gayyace ka zai samu 500. To kai ma idan kana so ka samu, dole za ka gayyaci wani, domin ko sai ka gayyaci wani yayi sa'annan za su baka wannan 500 ɗin. So na san ba kowa ne yake da mutanen da zai gayyata ba. So akwai hanya mai sauƙi da za ka iya samun wannan 500 ɗin ba tare da ka tuttura inviting zuwa ga mutane ba. Kawai abin da za ka yi shine za ka samu wayoyi guda biyu. Idan ka samu wayoyi guda biyu, ma'ana da wadda kake amfani da ita da kuma Android guda ɗaya, sa'annan sai ka samu layuka, wanda na san duka waɗanda suka yi Tifa Cash yanzu haka suna da layuka a aje. Kawai za ka ɗauko waɗannan layukan, kana riƙa tura link ɗinka a cikin wancan Android waya, sai ka riƙa yin downloading ta hanyar link naka. In ka yi downloading ka yi register da wannan layin, sai kana caccanza layuka, kana yin depositing na kuɗi, kana cirewa, suna baka 500 a cikin waɗannan application da ka buɗe a cikin waccan wayar, ko kuma a cikin wannan ainihin account naka da kake da shi. Normal account za su riƙa ƙaƙƙara maka 500. Da zarar kuɗinka sun kai 5,000 za ka iya withdrawal na referral kenan. Amma idan ba na referral bane, da zaran kasa za ka iya cirewa. Saboda haka hanya mai sauƙi shine ka samu wayoyi guda biyu, sai ka rika amfani da su, kana tura link ɗinka a cikin waccan wayar, kana yin downloading na application ɗin, kana yin depositing na 500, kana cirewa a cikin wancan ainihin account naka, kuma suna ƙaƙƙara maka 500. Ko da zaka ankara, kai tsaye ka samu kuɗi sama da 20,000 ko 5,000 ko 10,000 haka. Saboda yanzu haka akwai wanda ya samu 5,000, akwai wanda ya samu 20,000 a cikin wannan
application. So duka ana muka kawo wannan bidiyo. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta kan da Hikima Fasaha TV, kada ka manta kai kasa ka danna mana alamar subscribe, sannan ka share na wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon.